Hello everyone, welcome to English. This is your teacher Rahulana Bizara. Welcome to another lesson. In this video, I'm gonna teach you the second lesson of facts and figures. سلام دوستان عزیز، به انگلیس خوش آمدین. در این ویدیو دومین درس کتاب Facts and Figures را میخوانیم، حقایق و ارقام. And it's about the camel و بحث ما روی camel یا شتر است. Do you know where the camel is from? آیا میدانید که شتر از کجا هست؟ Camel، شتر. If you don't know, so let's get to know it. بیاین که بشناسیمش. Before you read, look at the pictures, read the sentences, check true, false or don't know. قبل از اینکه بخوانیم متن را، گفته جملات را بخوانین و true, false و don't know را تک مارک بکنین. مثل درس قبل، اگر جملات درست است true، اگر غلط است false و اگر معلومات ندارین don't know. ایره شما از معلومات خودتان پاسخ میدین. Camels live in hot places. شترها در جاهای گرم و داغ زندگی میکنن. The camel has a tail. شتر یک دم داره. All camels have two humps on their backs. یعنی تمام شترها در پشتشان یا در کمرشان دو کوهان دارن. humps کوهان یا مو برآمدگی یا قوز شتر را میگن. I think it's false. فکر میکنم اشتباه است. پس بیاین که جوابات درست از متن پیدا بکنیم. The camel can go without water for a long time. Some people think it stores water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel's body changes the food into fat. Then the fat is stored in the hump. A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool. The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. There is a lot of sand in the desert. The camel has long eyelashes. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. Arabic has about 150 words to describe a camel. Many people who speak Arabic need all these words because the camel is very important to them. Okay, now let's reread and translate the text. بیاین که دوباره بخوانیم و این متن را ترجمه کنیم. The camel can go without water for a long time. شتر میتونه که بدون آب به یک مدت طولانی بره. Without water، بدون آب. Long time، a long time، یک وقت یا مدت طولانی. Some people think it stores water in its hump. بعض مردم فکر میکنن که او در کوهانش آب را ذخیره میکنه. Stores means keeps. ذخیره کردن، نگه داشتن. Hump، کوهان یا قوز. This is not true. این درست نیست. It stores food in its hump. او در کوهانش غذا را ذخیره میکنه یا keep نگه میداره. The camel's body changes the food into fat. بدن شتر امی غذا را به چربی تبدیل میکنه. Fat، چربی. Changes یعنی تغییر میده یا تبدیل میکنه. Then the fat is stored in the hump. بعدن امی چربی در کوهان ذخیره میشه. Fat، چربی. Store، ذخیره شدن و hump، کوهان. A camel cannot store the fat all over its body. یک شتر نمیتونه که ذخیره بکنه تمام چربی‌ها را در سراسر بدنش. All over means everywhere on. All over یعنی در سراسر، در همه جا. A camel cannot store the fat all over its body. یک شتر نمیتونه که چربی را در تمام بدنش ذخیره بکنه. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. چربی در سراسر بدن یک حیوان
او ایوان را گرم نگه می داره. Camels live in the desert. شترها در دشت و صحرا زندگی می کنن. Desert دشت یا صحرا. They do not want to be warm during the day. آنها نمی خواهند که در جریان روز گرم باشند. The desert is very hot. دشت بسیار داغ است. The camel gets hotter and hotter during the day. و شتر در جریان روز داغتر و داغتر میشه. Hotter and hotter یعنی داغتر و داغتر. It stores this heat in its body because the nights are cool. او امی حرارت را در بدنش ذخیره میکنه یا حفظ میکنه به خاطر که شبها سرد است. The Arabian camel has one hump. شتر عربی دارای یک کوهان است. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. و شتر باختری از آسیای مرکزی دارای دو کوهان است. Bactrian camel یعنی شتر باختری. Central Asia آسیای مرکزی. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. Also means too, همچنان. او همچنان موهای دراز و ضخیم داره. thick ضخیم دبل. او همچنان موهای دراز و ضخیم داره به خاطر که زمستانها سرد است در آسیای مرکزی. There is a lot of sand in the desert. در دشت ریگ بسیار زیاد است. sand ریگ. The camel has long eyelashes و امی شترم eyelashes مژه های دراز داره. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. امی مژه ها کمک میکنه که ریگ بدور از چشم های شتر باشه. یعنی به نحو امی مژه ها چشمای شتر را از سند یا از ریگ حفاظت میکنه. Arabic has about 150 words to describe a camel. عربی 150 واژه یا کلمه داره به خاطر بیان کردن یک شتر. About یعنی تقریبا یا در حدود. More or less کم و زیاد. Describe means to tell about. گفتن، بیان کردن، توضیح دادن. Many people who speak Arabic need all these words because the camel is very important to them. اکثر افرادی که عربی صحبت میکنند به این کلمات ضرورت دارند به خاطر که شتر به آنها بسیار مهم است. Now let's do the practice. حالا بیاین که تمرینش انجام بدیم. Vocabulary practice تمرین لغات. Put the right word in each blank. کلمه درست در جاهای خالی بگذارین. جای خالی. The sentences are from the text. و امی جملات از داخل متن گرفته شده. من یک بار لغات میخوانم و ترجمه میکنم. All over در همه جا یا در سراسر. Also همچنان. Stores نگه داشتن یا ذخیره کردن. Camel شتر. During در جریان. Cool خنک یا سرد. Describe بیان کردن، توصیف کردن. About درباره و همچنان تقریبا یا حدود. Eyelashes مژه ها. Thick ضخیم یا دبل. Heat حرارت. Desert دشت یا صحرا بیابان. Arabic has about 150 words to describe a camel. عربی 150 کلمه داره که یک شتر را بیان بکنه. The camel can go without water for a long time. شتر میتونه بدون آب به یک مدت طولانی بره. The camel has long eyelashes. شتر مژه های long دراز داره. Some people think it stores water in its hump. بعض مردم فکر میکنند که در کوهانش آب را ذخیره میکنه. Camels live in the desert.
شترها در دشت یا بیابان زندگی میکنن. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. It also has و همچنان داره long, thick hair موهای دراز و ضخیم به خاطر که زمستانها در آسیای مرکزی سرد است. A camel cannot store the fat all over its body. شتر نمیتونه که تمام چربی را در سراسر بدنش ذخیره بکنه. It stores this heat in its body because the nights are cool. او امی حرارت را در بدنش ذخیره میکنه به خاطر شبها سرد است. The second practice, questions. تمرین بعدی سوالات است. شما باید اینا را پاسخ بدین. Where do camels live? شترها در کجا زندگی میکنن؟ Yeah, they live in the desert. آنها در دشت یا بیابان زندگی میکنن. What does a camel store in its hump? شتر در کوهانش چی را ذخیره میکنه؟ It stores food in its hump. در کوهانش غذا را ذخیره میکنه. And then the food is changed into fat. و بعداً امو غذا به چربی تبدیل میشه. The camel doesn't store fat all over its body. Why? شتر در سراسر بدنش چربی را ذخیره نمیکنه. چرا؟ Because the weather is hot in the desert. به خاطر که آب و هوا گرم و داغ هست در دشت و بیابان. Fat all over animal's body keeps the animal warm. به خاطر که چربی در سراسر بدن حیوان را گرم نگه می داره. Why does it store heat during the day? چرا در جریان روز حرارت را ذخیره می کنه؟ Because the nights are cool. به خاطر که شبها خنک است و سرد است. Which kind of camel has one hump which has two? کدام نوع شتر یک کوهان و کدامش دو کوهان داره؟ Arabic camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. شترهای عربی یک کوهان و شترهای باختری دو کوهان دارند. Why does a Bactrian camel has long, thick hair? چرا شتر باختری موهای دراز و ضخیم داره؟ Because the winters are cold in Central Asia. به خاطر که زمستانها سرد است در آسیای مرکزی. Why does a camel need long eyelashes? چرا یک شتر به مژه های دراز ضرورت داره؟ Because there is a lot of sand in the desert. به خاطر که در دشت ریگ زیاد است. Why does Arabic has 150 words to describe a camel? چرا عربی 150 کلمه داره به خاطر بیان کردن یک شتر؟ Because camels are very important to them. به خاطر شترها بر اونا بسیار مهم است، اهمیت داره. Multiple choice. سوالات 4 جوابه. شما باید یک گزینه را انتخاب بکنید. Put a circle around the letter of the best answer. بهترین جواب را شما حلقه کنید. The camel can go without A, B, C, D for a long time. Yes, B. The camel can go without water for a long time. Number 2. It stores A, B, C, D in its hump. It stores food in its hump. Number 3. The Arabian, Bactrian, desert, fat camel has one hump. The Arabian camel has one hump. Number 4. Long, thick hairs, humps, eyelashes, ears
keep sand out of the camel's eyes. Long eyelashes keep sand out of the camel's eyes. Number 5. The Bactrian camel has long, thick hair because A, B, C, D. Because the winters are cold in Central Asia. C. به خاطر که زمستانها در آسیا مرکزی سرد است. And what's the main idea of the text? و هدف اصلی یا main idea امی تکست یا متن چی هست؟ There are two kinds of camels. دو نوع شتر وجود داره. The camel has a good body for life and desert. شتر یک بدن خوب داره برای زندگی کردن در دشت یا بیابان. The camel stores food in its hump. شتر در کوهانش غذا را ذخیره میکنه. Write the correct one in the comments. جواب درست را در کامنتس بفرستین. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این درس لذت برده باشین. اگر میخواین که درس های بعدی را تماشا بکنین پس سابسکرایب بکنین و منتظر درس بعدی باشین. One last thing, be safe, sound and see you around. Bye.